Okay, guys, any questions or concerns from the previous session? Yeah, can I ask you questions? If you don't have, if you don't ask me, I'll ask you. Hmm? Okay, let me share my screen. Let me know once you can see it. Yeah, is it visible? This is the running notes I'm preparing for you. Probably I'll share on daily basis so that you guys no need to maintain. Still, if you want to, it's a good practice to have your own running notes while class is going on. Okay, that helps you to recollect what topics has been covered, or something, the important points you want to note it down, please note it down. Okay, so coming back, so where we are, we understood that Linux is an operating system which is widely used across the industry. That's the reason why we started learning what Linux. So Linux is command line and not graphical, and Linux can be installed anywhere, whether it is in a mobiles, but in terms of Android and laptops, personal computers, supercomputers, everywhere we can install the Linux operating system. Correct or not? And now that we started Linux, how can we access Linux? Tell me. Or we saw the virtual machine, right? So I have one virtual machine where I'm using for this one. Start it. Okay, so guys, can you tell me what are the different commands we saw yesterday? Hmm? What are the different commands? You remember? PWD, Yes, PWD stands for what? Present present working directory. or print the working directory. Okay, done. So date is self-explanatory. Date will give you the date. Uptime will give you the server uptime and all these things. Okay, when we log into Linux machine, where do we land? Home path. User home path. What will be the user home path? Tell me. Slash home slash username, right? If example, if Sachin logs in, Sachin home path will be home slash Sachin. If Adi logs in, Adi's slash home slash Adi. But only for root user, if you observe, when we log in as a root user, root will have a separate home path that is called what? Slash root, correct? And this is what we discussed. Let's say example, this is is my screen visible to everyone? Yeah. So the same thing, Yes, right? sir. Uptime will tell for how long it is up and running. Who am I will tell what, which user I logged in. Okay. If I switch to root user, so who am I will give you what? So two different outputs we got.
when the user called Vagrant, is a user who logged in, and when he logs in, and what is the output? Vagrant, right? And but when I switch it to root user, who is a root user? Is admin, right? Linux admin. In operating system, in Linux operating system or Windows operating system, there are two types of users. One is admin user, normal user, and Linux admin is called as what? Root user. And you can see one more difference here. Only root user will be having this hash prompt. What prompt? Hash. You can see this hash symbol, right? This hash prompt will be only for root user, whereas for all normal users the dollar symbol will be represented. Okay, so this is one difference. You can make it out which user you can log in. So even if it is Sachin, Adi, Vagrant, or any user who logs into the Linux machine, they will have what prompt? Dollar prompt. But only for root user you will having what prompt? Hash prompt. Let's say example, I believe yesterday we created Sachin, right? Okay, not this machine. Probably I use another machine. So yesterday we also saw user add, right, Sachin. Okay, user add Rahul. Okay, user add Kiran. So how many users created? Three users I have created. For all these three users, what will be the home path? Just say switch user to Sachin. And now you see what is the prompt it is displaying for Sachin? Dollar prompt. And what is this? This special symbol is called as tilt, that represents the home path. PWD, I am in home path. Okay, I exited. Again, I'll switch to the new user which I created called Rahul. Onama. So I switch it to the Rahul user and I'll say PWD. What it is? Slash home slash Rahul. I exit from Rahul user. I'll switch to the Kiran user which I created, right? Switch to Kiran user. Okay. Now, if I say again PWD. So, guys, there are only two types of users in Linux. One is what? Root user, who is admin, which is represented with hash symbol, and the other user is what? Normal users, right? Other users who are there here are what? All are what? Normal users. Sachin, Rahul, Kiran, all are what? Normal users. But whenever the normal user logs in, it will be dollar prompt. Whenever the root user logs in, it is a hash prompt. That is the only difference. Okay. Now, next one. Important commands we'll see. How do I power off my machine? How do I want to shut down my machine? Okay, so how do I do that? So to power off the machine, definitely you should be a root user. Okay, so you can say either power off. I'm not powering off. Okay, but just I'm showing you. Power off is what? One command which will what? Shut down your machine. Another command is called halt. What is that? Halt is another command to power off your machine. And there is one more command called init zero. So these are the three different commands. What are the three different commands? Today we'll see. Today is 27th May 2025. Okay, and today is Tuesday. Let's see what are the topics we are covering. So we started with Linux administration. Okay, and we are learning what? Important commands. Done. This is what we are at. Now, what is a command? What is the difference we have seen? There are how many? There are sorry, two types of symbols we witness. Yes or no? What is that? First symbol is what? Root. Well, let's say this is a hash prompt. Represents what? Represents root user, right? And dollar represents what? Or any normal user. Represents any normal user. Any normal user. Correct or not? Now, um, next one. How do we shut down? How do we shut down the machine? Okay, how do we shut down the machine? So if you want to shut down the machine, what is the command? One should be a root user. What to what? Power off the, or you can say shut down the
server. So who can shut down the server? It's only the root user. So login as root user, okay, and give below commands. What are the commands you have to give? From the root prompt, you can say either what? Power off is one word, or you can say alt, halt. Other one is what? Init 0. What is this init 0? Init 1, init 2, 3, 4, 5, 6. We'll discuss. Okay. Clear. These are the different commands we can use to power off the machine. Done. Okay. What is the next step? How do I reboot? So rebooting the server. So how do I reboot the server? If at all, if I want to reboot the server, okay. So in real time, okay, please ensure that all the application services are down gracefully. మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అంటే నీకు నీకు నచ్చితే నువ్వు వెళ్ళిపోయి డౌన్ చేసేస్తావు సర్వర్ని. అట్లా అట్లా చేయకూడదు అనమాట. ఓకేనా? వీ కెన్ నాట్ డౌన్ జస్ట్ బై బికాస్ నాకు రూట్ యాక్సెస్ ఉంది అని చెప్పేసి వీ కెనాట్ డౌన్ ఇట్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్ అ సర్వర్ ఇన్ రియల్ టైమ్, వీ కాల్ ఇట్ as two things. One is called maintenance. What is that? Planned maintenance అంటాం. Once there is a planned maintenance, okay, we will ask the customer, okay, okay, we'll ask the customer and get the approval for what? Downing the server, or approval to down the server. Clear? So we have to get the approval from the customer. We have to explain that, okay, there is a planned maintenance, we want to apply a patch, ఏదో ఒక ఫిక్స్ చేస్తున్నాము లేదా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, సో we want to down the server అని చెప్పేసి మన కస్టమర్ కి మెయిల్ పెట్టి once we got the approval then we have to down it, right? This is in real time. Okay, but before we do that we have to ask, ఇప్పుడు ఆ సర్వర్ పైన ఏదో ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంటుంది కదా, సర్వర్స్ లో ఏముంటాయి? సో వాట్ డు వి హ్యావ్ ఇన్సైడ్ ద సర్వర్? వన్ ఆర్ ది అదర్ అప్లికేషన్ మైట్ బి రన్నింగ్. మీకు రియల్ టైంలో చాలా సర్వర్స్ ఉంటాయి, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ యూ హ్యావ్ డీల్ విత్. Okay, likewise you have, the whole point is I want to shut down the server, but there might be one critical application or might be running, అంతే కదా, రన్నింగ్ లో ఉంటుంది. ఎండ్ యూజర్స్ ఏమో దాన్ని వాడుతూ ఉంటారు. People might be using, customers might be using this application. Now how can I directly go and shut down? It is not possible, right? So every application will have one application owner. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది రియల్ టైం ఇది. Every application will have something called application owner. Okay, so in real time if you want to go for any planned maintenance, ఒక సర్వర్ ని డౌన్ చేయాలన్నా లేకపోతే బౌన్స్ చేయాలన్నా, బౌన్స్ అంటే ఏంటి? టెక్నికల్ గా రీబూట్ ని బౌన్స్ అంటారు రియల్ టైమ్ లో. వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్ వి యూజ్? బౌన్స్. బౌన్స్ అంటే ఏంటి? గో డౌన్, కమ్ అప్, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒక బాల్ నేను కిందకి వేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ అండ్ కమింగ్ అప్. సో ఇట్స్ సింప్లీ అదర్ ఇన్ లేమన్ లాంగ్వేజ్ విల్ కాల్డ్ as what? Rebooting. అర్థమైందమ్మా? ఇట్స్ కాల్డ్ as what? So if I want to bounce a server, okay, or if you want to reboot a server, I have to, as a DevOps engineer, okay, as a DevOps engineer, I have to communicate with the application owner saying that we are rebooting this server, we want to reboot this server. Please ensure that all your applications, ensure that all your customers are disconnected from the use. Okay, all your users should be disconnected from the application. Application services should be stopped. Then we will be stopping what? Then we'll be stopping what? సర్వర్. అంటే ఒక సర్వర్ ని డౌన్ చేయడానికి నేను ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? అండ్ సెండ్ ఎ కమ్యూనికేషన్ టు ద అప్లికేషన్ ఓనర్ అబౌట్ ద మెయింటెనెన్స్. మేము ఈ వీకెండ్ ఈ సర్వర్ ని రీబూట్ చేస్తాము, ఒక చిన్న ప్యాచ్ అప్లై చేయాలి, ఒక మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ ఉంది, సో వీ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఆన్ వీకెండ్. సో అది 3 hours విండో అంటారు. వాట్ యూ కాల్డ్ as? This is called as what? విండో. 3 hours మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీని టెక్నికల్లీ వీల్ కాల్డ్ as విండో, మెయింటెనెన్స్ విండో అంటారు. సో టు పర్ఫార్మ్ దిస్ మెయింటెనెన్స్ విండో 3 hours ఈ సర్వర్ అవైలబుల్ లో ఉండదు. కాబట్టి సో విల్ గెట్ ది కమ్యూనికేషన్ ఇఫ్ యాప్ ఓనర్ అప్రూవ్స్ ఇట్. ఓకే, వీకెండ్ కదా, నో కస్టమర్ విల్ యూజ్ ఇట్, సో నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు,
యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్ అని అప్రూవల్ ఇస్తాడు. అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాత మనము ఓకే విల్ ఎన్షూర్ దట్ ఆల్ యూజర్స్ ఆర్ డిస్కనెక్టెడ్ ఆర్ నో వన్ కనెక్ట్స్ టు ద అప్లికేషన్ అండ్ విల్ ఎన్షూర్ దట్ అప్లికేషన్ సర్వీస్ ఆర్ డౌన్. దెన్ విల్ కీప్ ద సర్వర్ ఇన్ ద మెయింటెనెన్స్ మోడ్ అండ్ వాట్ విల్ డూ ఆల్ అవర్ యాక్టివిటీస్ రీస్టార్టింగ్ ఆర్ ప్యాచింగ్ అప్లై నీకు ఏం కావాలంటే ఈ మెయింటెనెన్స్ ఈ 3 hours లో నువ్వు చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఆల్ దీస్ మెయింటెనెన్స్ యూ షుడ్ బి వాట్ యూజర్. ది రిప్రజెంటేషన్ ఏంటిది? రూట్ యూజర్. నేను ఎప్పుడైతే ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తానో అది రూట్ యూజర్ అనమాట. ఓకేనా గైజ్? సో యూ షుడ్ బి ఎ రూట్ యూజర్ టు డూ ఆల్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆన్ ద సర్వర్. ఓకే, సో లాగిన్ యాజ్ ఎ రూట్ యూజర్ అండ్ గో బ్యాక్ వాట్ అండ్ గివ్ వాట్ ఐదర్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్ హాల్ట్. బట్ రియల్ టైంలో ఇనిట్ 0 వాడతారు టెక్నికల్గా. ఓకే, వాట్ విల్ డూ? ఎందుకంటే పవర్ ఆఫ్ అనే కమాండ్ మనం ఒక నార్మల్ యూజర్ కూడా ఇవ్వచ్చు పర్మిషన్. ఒక నార్మల్ యూజర్కి ఇస్తే డాలర్ ప్రాంప్ట్ ఉన్నట్టుగా నార్మల్ యూజర్ కూడా పవర్ ఆఫ్ వాడచ్చు, హాల్ట్ వాడచ్చు. బట్ హీ కెనాట్ యూజ్ వాట్ init 0. init 0 is a purely used by whom? Root user. Okay na? So in the real time please ensure that all the application services are down gracefully. Planned maintenance we will ask the customer to get the approval to down the server. So once it is approved em chestam? Once it is approved, okay, we will down the server as per the planned మెయింటెనెన్స్. ఓకేనామా? ఇది జస్ట్ ఒక ప్రాసెస్ చెప్పాను అంతే. ఓకే, జస్ట్ ఒక ప్రాసెస్ చెప్పాను అంతే. ఓకే, జస్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది రియల్ టైం ఎలా ఉంటుందని. సో దెన్ గో ఫర్ వాట్ init 0. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ రీబూట్ ఏ మెషిన్, వాట్ ఐల్ డూ? init 6. సో okay, let's get rid of this one because we are discussing rebooting. Okay, so init 6 is the methodology we use to reboot a machine. Let's see this one. ఒకసారి రీబూట్ చేద్దామా and see. Look at this. Is my virtual machine is running or not? It is running. Now I'll go for a reboot. What I'll do? Reboot and enti init 6. I'll hit enter. You can see connection close. అయిపోయింది కదా, నా కనెక్షన్ క్లోజ్ అయిపోయింది. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ, మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే రీబూట్ అయిపోతుంది చూసారా మెషిన్. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? లైనెక్స్ మెషిన్ ఈస్ గెటింగ్ రీబూటెడ్. ఇది బ్యాక్ ఎండ్ లో, ఇదంతా మనకు కనిపించదు రియల్ టైంలో. ఓకేనా? జస్ట్ మనం కనెక్ట్ అయ్యి రీబూట్ చేస్తాం, రీబూట్ అయిపోయింది మళ్ళీ మెషిన్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ రీబూటెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ వాట్? ఏమవుతుంది? మళ్ళీ లాగిన్ అడుగుతుంది. వచ్చేసింది లాగిన్, రీబూట్ అయిపోయింది. విత్ ఇన్ 10 seconds రీబూట్ అయిపోయింది మెషిన్, రైట్? సో నౌ ఐల్ గో బ్యాక్ అండ్ అగైన్ ఐల్ సే ఐల్ కనెక్ట్ ఇట్. ఇది డిఫరెంట్ నేను మెథడ్ వాడుతున్నాను. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ వేగ్రెంట్ అండ్ ఆల్. జస్ట్ కమాండ్స్ గుర్తుపెట్టుకుని అంతే. ఓకే, we will see how to do all those things. Guys, the people who are online, are you connecting through mobile or are you connecting through laptop? Because today I'll give you some tasks that you need to get completed. Okay, if you are using laptop, ensure that your laptop has at least 4 GB of RAM. Okay, and I'll show you how to download the VirtualBox, what is Vagrant and all, how do we spin up our EC2 instance, ivanni cheptanu meeku today. Please ensure that all the tasks are completed by end of the day tomorrow, and you have to post that you have completed into the WhatsApp group. ఎవరైతే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో టాస్క్ కంప్లీట్ అయిందని పోస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళనే రేపు అలౌ చేస్తాను నేను స్ట్రిక్ట్లీ. ఎందుకంటే ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్, ఇది మీ మంచి కోసమే. కంప్లీట్ ద టాస్క్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. ఓకే, సి మై మెషిన్ గాట్ రీబూటెడ్. ఓకే, ఇది ఈ మెషిన్ ఎప్పుడు రీబూట్ అయ్యింది ఎలా చెక్ చేయొచ్చు? సి వాట్ ఇస్ దిస్ అప్ టైమ్ కమాండ్? ద గైస్ అప్ టైమ్ కమాండ్ ఏం చెప్తుంది? ఇట్ విల్ టెల్ ఫర్ హౌ లాంగ్ దిస్ మెషిన్ ఈజ్ అప్. అవునా కదా? ఎంతసేపు అయింది అప్పాయి? జస్ట్ 1 minute అయింది అప్పాయి. బట్ నేను ఇట్లా నేను మేబీ ఎస్టర్డే రీబూట్ చేసి ఉంటాను, లాస్ట్ వీక్ రీబూట్ చేసి ఉంటాను, అంతకు ముందు వీక్ రీబూట్ చేసి ఉంటాను. సో ఐ వాంట్ టు నో హౌ మెనీ టైమ్స్ దిస్ మెషిన్ హ్యాస్ బీన్ రీబూటెడ్. సో దెర్ ఇస్ అ కమాండ్ కాల్డ్ లాస్ట్ రీబూట్ అని కొట్టాలి. లాస్ట్ రీబూట్ అని కొడితే ఇది ఏ రోజునే రీబూట్ అయిందని చెప్తుంది. సి నిన్న మనం రీబూట్ చేసాం ఒకసారి. ఏ టైంకి రీబూట్ చేసాం? 5 o'clock రీబూట్ చేసాం, రైట్? ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది? 12:06 అయింది. ఇప్పుడు రీబూట్ 12:02కి ఇవాళ 2 times రీబూట్ చేసినట్టు చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో వాట్ ఇస్ దిస్ లాస్ట్ రీబూట్? లాస్ట్ రీబూట్ ఈజ్ అ కమాండ్ విల్ టెల్ నీ లాస్ట్ ఎన్నిసార్లు నీ మెషిన్ రీబూట్ అయింది అనేది చూపిస్తుంది బై డిఫాల్ట్ గా. ఓకేనా? లాస్ట్ రీబూట్.
How do you reboot a machine? Init 6. Okay. Now I will switch to root user. Same command కొట్టొచ్చు ఏంటి last reboot. So same thing it will show. Init 6 కాకుండా there is something called what? Reboot also. The command we can use apart from init 6, simple command is also there, like shutdown ఎలా ఉందో అలా reboot కూడా ఉంది. This will again it will reboot my Linux machine. See, again my machine is going up, within 10 seconds it will be back. ఓకే, రియల్ టైంలో 2 minutes తీసుకోవచ్చు, రియల్ టైంలో 2-3 minutes తీసుకుంటుంది, అంతకుమించి ఎక్కువ తీసుకోదు రియల్ టైంలో. ఓకే గైస్, ఓకే, అగైన్ ఇట్ కేమ్ బ్యాక్. నౌ లెట్ మీ కనెక్ట్ బ్యాక్ టు దిస్ machine and I'll see whether it is rebooted or not. So meanwhile, let's complete our command. What is another command I used here? Reboot. So reboot is and init 6 are the two commands we might use to reboot our machines. మీరు నార్మల్ యూజర్ ఉంటే నార్మల్ యూజర్లో కూడా మనం నార్మల్ యూజర్కి రీబూట్ పనిచేస్తుంది కానీ ఇనిట్ 6 పనిచేయదు. నార్మల్ యూజర్కి పవర్ ఆఫ్ పనిచేస్తుంది కానీ ఇనిట్ 0 పనిచేయదు. ఇనిట్ అనే కమాండ్ మనం వాడాలి అంటే యూ షుడ్ బి a రూట్ యూజర్. మేక్ సెన్స్? yes or no? So my machine is up. Again I'll see the uptime. Okay, and I'll say last reboot. చూడండి, ఇవాళ నేను మళ్ళీ రీబూట్ చేశాం కదా. yes or no? So this is how we shut down a machine or we reboot a machine. Got it? రియల్ టైంలో చెప్తున్నాను, దేర్ మైట్ బి ఐ హావ్ సీన్ సమ్ సర్వర్స్, మీరు అప్ టైం కొడితే ఇక్కడ మీకు చూపించింది కదా, ఇప్పుడు అప్ టైం కొడితే ఏం చూపిస్తుంది మనకి 1 minute నుంచి రన్ ఉంది కదా. ఐ హావ్ సీన్ సర్వర్స్ మిషన్ క్రిటికల్ అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతుంటాయి. హెల్త్ కేర్ డొమైన్లో నేను చూశాను 1000 days నుంచి రన్ అవుతుంది, అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 years. దట్ మెషిన్ ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ షట్ డౌన్ ఇన్ లాస్ట్ 3 years. ఎందుకంటే హెల్త్ కేర్ డేటా యుఎస్లో ఉన్న టాప్ హాస్పిటల్స్ కి వాడే బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ సర్వర్ అన్నమాట. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద సర్వర్స్ అప్పట్లో నేను చూపించినప్పుడు. ఇది నేను చెప్తుంది ఎప్పుడు, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ 2010-2011 వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ యునైటెడ్ హెల్త్ గ్రూప్. ఓకే, I used to work for a company called United Health Group, UHG. Now it is called as Optum. So I have seen servers running for so long, Linux servers. Okay, just మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చెప్తున్నానమ్మా. ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఫార్ guys who are online? Somebody is asking questions over the chat. SSH command is for? SSH, you want to connect from one machine to another machine. We'll see that. Okay, we'll see that, don't worry, one by one we'll see. So clear, right? You know how to shut down and how do we reboot a machine. Okay, always try to work with root user. How do you switch from normal user to root user? Sudo -i, the simple command, we switch from normal user to root user. If you want to go back to normal user, simply say what? Exit. Again, sudo -i, I'll switch to root user. I'll say exit from root user, I'll go back to normal user. Switch anamata. Switch to root user, come back to normal user. Switch to root user, come back to normal user. Okay. So, okay. Root user నుంచి నేను వేరే user కి వెళ్ళాలి. From root user, if I want to switch to another user, it is only su. Su means what? Switch user. What is the command? So now what is the next step? What is the next one? Switching from one user to another. So how do I switch from one user to another user? So we use a command called su. Su means what? Switch user and hyphen, you have to give the username. Okay, this is a syntax. ఇప్పుడు నేను ఒక వర్డ్ వాడాను, ఏంటిది? సింటాక్స్ అని. సింటాక్స్ అంటే మేబీ సంథింగ్ లైక్, సింపుల్ చెప్పాలంటే ఫార్ములా. ఓకే, అంటే ఏ ఫార్ములా వాడతాం అన్నట్టుగా, లేదా ఏ మెథడ్ వాడతాం అనేది. సింటాక్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ ఫ్రేమ్, ఆ ఫ్రేమ్లో మనం ఏం పెడతాం అన్నది. ఓకే, ఈ మెథడ్ మనం వాడతాం. సింటాక్స్ సింపుల్ లేమన్ లాంగ్వేజ్లో ఫార్ములా అనుకోండి పోనీ. సో సింటాక్స్ ఈజ్ వాట్? దిస్ ఇస్ సింటాక్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సింటాక్స్ ఇస్ వాట్? అండ్ ఐ సే ఎగ్జాంపుల్ su hyphen Sachin, it will prompt. ఇంకో విషయం కూడా చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. Let me go back to my root user. If you log in as a root user,
ఎప్పుడు నేను రూట్ యూజర్ రిప్రజెంట్ చేసినా కానీ డబుల్ ఆరో మార్క్స్ పెడతాను జస్ట్ టు మేక్ ద డిఫరెన్స్. వెన్ ఐ సే నార్మల్ యూజర్ ఐ రిప్రజెంట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ లాగిన్ యాజ్ అ రూట్ యూజర్, ఒక రూట్ యూజర్ నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ టు అ నార్మల్ యూజర్, డైరెక్ట్లీ యూ క్యాన్ సే వాట్, ఎస్యు అండ్ హైఫెన్ అండ్ ఆ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చేసేయచ్చు. మేబీ లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ సచిన్. The benefit is because I'm a root user, I don't require any password. I can directly switch to what user? Sachin user. I'll be logging into what? Sachin user. But as a normal user from Sachin user, if I want to switch to another user, maybe like Adi, it will ask for password. So what I want to make it is, once you log in as a root user, I can switch to any user. It won't ask password. Make sense? Root user to normal user, root user to what? Normal user. Simply I can switch. No password will ask because I am the admin. I am the owner of the OS. Okay, let's see this. Okay, which user I logged in? Can you tell me? Which user I logged in? Root user. Who am I? The simple command is what? Who am I? I root user. Now I want to switch to Adi. Okay, it doesn't exist. Okay, let's see what is another user. We use Sachin. Okay, Sachin. Is it asking for any password? No. Let me come out. I'll connect to Rahul. Okay, is it asking for any password? But if Rahul want to connect to Sachin, you have to give the password. One normal user to another normal user, it will ask the password. Again, if one second. If I want to switch to real time, if I want to switch from normal user to root user also, you need a password. Now you see, who am I? Why it is coming like this? One second. Okay, let's say, who am I? Why? What happened to my system? Okay. So if I want to, so who am I? I logged in as what user? Vagrant user. Now, if I want to switch to root user, normal su hyphen, again it will ask for what? Root password. So guys, switching from normal user to any user, normal user to any user, whether to other normal user or to what? Root user. It could be any user. You should be what? It will ask for what? Password. But from the root user, okay, if you try to connect to any user, it won't prompt for any passwords. Okay, just give me a second, guys. I need to take one call. Okay, sorry guys. So you understood, right? So this is the one. Now tell me one thing. Did we created a user, correct? We created a user, but did we give any passwords? Hmm? Guys, so I created a user. So what is the command which I used to create a user?
User add, username. Let's say example, I'll say Hari. Hari is a user which I created. Now Hari user is created. How do I check? Guys, listen here. How do I check if a particular user exists in a machine or not? ఒక యూజర్ ఒక మెషిన్ ఈ లైనెక్స్ మెషిన్ లో ఉన్నాడా లేడా అనేది నేను చెక్ చేయాలి ఎలా ఐడి వాట్ ఇస్ ఇట్ ఐడి ఓకే ఐడి లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఆది what is the output no such user no such what user so if I say id I created a user called what Hari can I check Hari it says what user exists if user exists this is how it will give the output if user doesn't exist in the Linux machine this is how you will get it clear understood so now let's create user add Adi. Now what will happen if I say id Adi earlier I got the error right no such user now this time I'll see what happened Adi user is being displayed why I created Adi user yes or no now how do we give the password see just creating user will help user should also have password right so how do we give the password to the users PASSWD not WORD it's not WORD the command is WD what is it PASSWD means I want to change the password for which user Adi user so now it will ask for the password I'll say Adi so 2 times I gave as Adi okay what username is Adi and password is what Adi now let's switch to what do you guys Hari okay now Hari want to connect to Adi user what is it Hari is a normal user who want to connect to what Adi user but it will ask for password right yes or no so su hyphen Adi it is asking for password su Adi is the password I gave see understood right so guys we are just trying to understand how this users switching to one user to another user when you have admin access what will happen when you don't have admin access what will happen to the server all these are very important because any software installation anything you want to do on a machine you should have the right access if you don't have the right access how to get the right access and all those things we'll see but just I'm trying to make you understand the look and feel of Linux correct or not what is the difference between admin user and normal user okay if I want to switch to admin user to normal user to admin user all these permutation combinations I'm telling you clear guys any questions online guys anyone has any questions are you feeling Linux is so complicated No. right it's very straightforward no rocket science anybody can learn Linux the only thing is you have to remember the commands okay just practice it for 1-2 hours you should be pretty much good enough okay fine so what are the different commands we have learned now just recap it so we know how to switch from one user to another user right so switching to user what is the command we use su means switch user okay it will prompt for the password you have to give what the password here then you log into what normal okay not in case of what from which user I'm logging in from root to normal user so will it ask for password no so directly switch to what correct normal user right so yeah so okay let's do this one creating a user so what command we use to create a user tell me so login as root just say user add okay user add and the what to give username followed by don't forget this it's a good practice here we have to follow and give the password clear okay not the password for username you are changing the password for username it will ask for the password then here you give what password you want again it will confirm the password will ask then again you give what same password here it will confirm got it then the password will be set by the root user don't create a user without the password there is no point because user cannot log in
Okay, this is the one. Now that we understood, how do we verify the user if a user exists or not? Yeah. So this is a command to check if the user exists. Okay, exists in Linux machine. In Linux. So how do I check it? Simply, what you have to say? Root user ID and then what? Give the username. Example. Okay, example what? ID Adi, or you can say I'll say ID Sachin. Yes or no? These are all what? These are the examples. Now that we know how to create user, how to log into user, how to switch user, everything, right? How do we delete? Let's say example, uh, the existing project is over. Now management is saying that go and delete that user. We don't require it because the project is completed. Now how do I delete a user? So deleting a user in Linux. So how do we delete it? Can anybody any guesses? It's very easy. How to create a user? How to delete a user? User delete, right? But user del. User what? User del username. Clear? So let's do it. But before I delete a user, I have to check if that user is there or not. Can I delete a user who doesn't exist? Not possible, right? So ID Adi is user existing. Let's delete it. User del Adi. What is the issue? Tell me. What I'm trying to do? Tell me. Adi is trying to delete Adi user. Who am I? Who logged in? You are not observing here. I logged in and trying to delete myself. Is it possible? No. So I have to exit from here. Who can delete? Who can create? Only root user. Normal users cannot. Okay, let's do one thing. Let's switch to another user. Okay, Hari is there. Can Hari delete Adi user? No. Why? He's a normal user, na? Okay, can Hari delete? Look at the error message. Permission denied. You cannot delete a user because you are a normal user. One normal user cannot delete another normal user because you are just like him or her, right? So how do I do it? Now what should I do? Switch to what? Root. Yeah, root user. Now user del ఏం చేస్తారు ఆ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చేసేయండి అది but always good practice is what is a good practice? Go and check if that user is existing or not. Correct? వెరిఫై చేసుకోండి. వెరిఫికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రియల్ టైంలో ఒక్కొక్కసారి ఒక యూజర్కి ఇంకో యూజర్కి ఒక లెటర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మన టైపోలో ఆ వర్డ్ ఎక్స్ట్రా పడ్డా లేకపోతే ఇంకో యూజర్ పేరు పడ్డా దట్ యూజర్ విల్ బి వాట్ డిలీటెడ్. సో అట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక యాక్టివిటీకి ఏ యాక్టివిటీ చేసిన ఐటీ ఫీల్డ్లో 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? గుడ్ ప్రాక్టీస్ కింద ప్రీ చెక్స్, యాక్టివిటీ, పోస్ట్ చెక్స్. ఏంటండి? ప్రీ చెక్స్, పర్ఫామ్ ద యాక్టివిటీ, డూ ద పోస్ట్ చెక్స్. అంటే ఏంటి? యాక్టివిటీ చేసే ముందు వెరిఫికేషన్ చేసుకోండి, యాక్టివిటీ చేయండి, దాని తర్వాత పోస్ట్ యాక్టివిటీ అండ్ పోస్ట్ చెక్స్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రీ యాక్టివిటీ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్? ఇప్పుడు నా యాక్టివిటీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ యాక్టివిటీ ఐ హావ్ టు డూ? ఐ హావ్ టు డిలీట్ ఎ యూజర్. ప్రీ చెక్స్ ఏంటి? ఐడి అంటే ఆ యూజర్ ఉన్నాడో చెక్ చేసుకోవాలి. హౌ డు ఐ డూ దట్? ఐడి ఆది యూజర్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్. వాట్ ఐ హావ్ టు డూ? యాక్టివిటీ I confirmed pre-checks is completed. Now what is the activity? Delete user. So user del the user is deleted. Confirmation ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి? పోస్ట్ చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను యాక్టివిటీ అయిపోయింది, యూజర్ ఇస్ డిలీటెడ్. నౌ వాట్ ఇస్ ద పోస్ట్ చెక్? కన్ఫర్మ్ ఇట్ అగైన్. వాట్ హావ్ టు డూ? ఇప్పుడు ఏమైనా వస్తుంది? ఎందుకు వస్తుంది? యూజర్ ఇస్ డిలీటెడ్. గైస్, ఎవ్రీవన్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఆర్ యూ గెటింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్? Please tell me if I'm too fast or too slow. Anything. Guys who are online. Any questions, Ma? No, sir, it's good. Um, Hi, sir. Yeah. Sayed, tell me. we have Imran. Yeah. we have two types of users. One is root and another one is normal. Correct. Other than these two, are there any user types Yes, we like have something maybe called pseudo users. We'll discuss that. That little advanced. I'll come to that. There is something called okay. pseudo users.
there is something called nobody user. I'll tell you what are those, when it will be used, okay, in down the classes. But at this moment, you just understand there are two types of users. But to answer your question, is there any other type of user? Yes, we have something called pseudo users, ante dummy users. Okay. So what is meant by pseudo users? Pseudo users కి ఎప్పుడు allocate చేస్తాం? ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇమ్రాన్. రియల్ టైంలో మనకి రూట్ యాక్సెస్ ఉంటుందా? నో, we don't have what? Root access. Sometimes we have, sometimes for some servers we don't. మరి నువ్వు ఒక రూట్ చేసే యాక్టివిటీ నువ్వు చేయాలి, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ రూట్ పాస్వర్డ్, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ యాక్టివిటీ వేర్ ఓన్లీ రూట్ కెన్ పర్ఫార్మ్. బట్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దట్. మరి ఇది ఎలా పాసిబుల్? Did you understand my question, Imran? I, as a normal user, I have to perform one activity where I need root privileges. Okay, only root can do. But I am not a root user, but I have to perform the task. But to do this one task, మొత్తం రూట్ యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తారా మనకి? ఇవ్వరు కదా. సో there is something called pseudo list. Okay, so when I add your name to the pseudo list, you will become a pseudo user. అంటే you are allowed to perform certain tasks as a root user చేసే కొన్ని టాస్క్ నీకు అసైన్ చేస్తారు. You are allowed to perform the task, that is called a pseudo user. Did I answer your question, Imran? Yes, sir. Okay, so there is something called pseudo user, and there is something called user pair nobody. What is the username? Username itself is what? Nobody. Clear? So what is this nobody user? What is this root user? What is this pseudo users? We'll see down the line. Okay, but at this moment I'm making I don't want to complicate the things, you know, I'm going little slow so that everyone will understand and everyone is comfortable with Linux. Okay guys, did I answer your question, Imran? All good? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is about what? Okay, ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతాం మిమ్మల్ని. అసలు లైనక్స్ లో ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు? సో ఫార్ హౌ మెనీ యూజర్స్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ది లైనక్స్ మెషిన్? ఎందుకంటే మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఆర్గనైజేషన్లోకి మనం వెళ్తామా, మనం వెళ్ళిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ వస్తుందా? వీ విల్ బి జాయినింగ్ ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. అంటే ఆల్రెడీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, యూజర్స్ ఉంటారు, అన్నీ ఉంటాయి. సో వన్స్ యూ గెట్ ది యాక్సెస్ యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై యూ బీన్ ఆస్డ్, ఓకే గో అండ్ చెక్ ఇఫ్ దిస్ యునో డాకర్ అనే యూజర్ ఉన్నాడా, ఓకే జెన్కిన్స్ అనే యూజర్ ఉందా అని చెక్ చేయమని చెప్తారు లాగిన్ అయిన తర్వాత. మనం ఏం చేస్తాం? ఓకే ఐడి జెన్కిన్స్ అని కొడతాను, ఓకే లేదు, ఐడి డాకర్ అని కొడతాను, లేదు. బట్ హౌ మెనీ సచ్ యూజర్స్ ఆర్ దేర్? అసలు అసలు మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు? నాకు తెలియకుండా వేరే పేర్లు కూడా ఉంటాయి కదా. మేబీ డాకర్ 1, డాకర్ 2, డాకర్కి ముందో వెనుకో ఏదో ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ పెడతారు యాజ్ పర్ ద ఆర్గనైజేషన్ రూల్స్. సో ఐ వాంట్ టు నో హౌ మెనీ యూజర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ మెషిన్ సో ఫార్ క్రియేటెడ్. సో యూజర్స్ ఆర్ 2 టైప్స్. మళ్ళీ చెప్తాను కూడా, ఒకటి రూట్ యూజర్, నార్మల్ యూజర్. ఇంకో కేటగిరీ ఉంది, డిఫాల్ట్ యూజర్స్, నాన్ డిఫాల్ట్ యూజర్స్. వాట్ ఇస్ దట్? డిఫాల్ట్ యూజర్స్ అండ్ వాట్? నాన్ డిఫాల్ట్ యూజర్స్. డిఫాల్ట్ యూజర్స్ అంటే ద యూజర్స్ విచ్ కమ్స్ విత్ ద లైనక్స్ ఇన్స్టలేషన్. లైనక్స్ ఇన్స్టలేషన్ చేసినప్పుడు ఒక సెట్ ఆఫ్ యూజర్స్ వస్తారు, వాళ్ళు ఏమంటాం మనం? దే ఆర్ కాల్డ్ as what? Default users. The users who comes with Linux installation is called default users, and the users which we create, okay, as per the organization need, are called what? Non-default users. So let me see what are the total list of users exists in this machine. So there is something, forget about the command what I'm typing, but just let's see this one, cat/etc/passwd. So this is the command we will give. Okay, so see how many users are there. Ikkada type చేశాను in command. Okay, what is this cat ec /etc/password? I'll tell you. But if you give this command, basically గా /etc/password అనేది ఒక ఫైల్. ఈ ఫైల్ ని నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను. క్యాట్ అంటే ఏంటి? ప్రింట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్ అని చెప్తున్నాను, అంతే సింపుల్ చెప్పాలి అంటే. But look at this. Who is the first user will be created in the Linux machine? Root. This is the root details.
బిన్ అనే ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, డీమన్, ఏడిఎం, ఎల్పి, సింక్, షట్ డౌన్, హాల్ట్, మెయిల్, ఆపరేటర్, గేమ్స్, ఎఫ్టిపి. నేను చెక్ చేశాక నోబడి అని యూజర్ ఒకటి. సో లైక్ వైజ్ ఇట్లా మీరు కిందకి వెళ్తే మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ ఏంటి? సచిన్, రాహుల్, కిరణ్, హరి. సో వెన్ you create a user, Linux will put an entry into this file. అర్థమైందమ్మా? Whenever any user you create on this machine, the entry will be there into this file. ఫైల్ పేరు ఏంటి? ఫైల్ నేమ్ వచ్చి PASSWD. ఈ వర్డ్ గుర్తుందా మీకు ఏమన్నా? దేనికోసం వాడతాం? ఒక యూజర్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేయడం కోసం వాడతాం. లైనక్స్లో ఏం జరిగిందంటే ఈ PASSWD అనే పేరుతోటే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి అందరు యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ నిలబెడుతుంది. ఓకే, ఇంకొకసారి టెస్ట్ చేద్దాం దీన్ని. లాస్ట్ యూజర్, వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ యూజర్ వి క్రియేటెడ్? Hari. Now let me create a user. Called user add, maybe user1. What is the name? User1. Okay, and then user create చేశాను. Okay, I want to create one more user called, let's say example docker. Okay, నేను docker user create చేశాను. So now let's see what I told. Whenever we create a user, this user information will be entered at the bottom. It will be appended. Appending అంటే ఏంటి? Writing at the end of the file. Writing at the end of the, adding the information at the bottom of the file is called what? Appending. So let's see if these two users information is appended or not. మళ్ళీ వెళ్ళి ఏం చెక్ చేయాలి నేను? cat etc అనేది ఒక ఫోల్డర్, ఈ ఫోల్డర్ లో ఈ ఫైల్ ని ప్రింట్ చేయమంటున్నాను. See what are the two users created? Correct? So let me delete all the users. ఇప్పుడు నేను యూజర్ ఈ సచిన్, రాహుల్, కిరణ్, హరి, యూజర్ డాకర్ అంతా డిలీట్ చేద్దాం. యూజర్ డెల్. Okay, what I have to do? Sachin. Can I use multiple users? Give a try. ఏమని వచ్చింది? ఎర్రర్. ఎందుకంటే యూజర్స్ డిలీట్ కాదు, ఇది ఏంటిది? యూజర్ అంటే సింగిల్ యూజర్. దిస్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిలీట్ వన్ సింగిల్ యూజర్ ఓన్లీ, నాట్ మల్టిపుల్ యూజర్స్. ఓకే, సో సింపుల్ కమాండ్ ఇస్ వాట్? యూజర్ డెల్ వాట్? సచిన్. యూజర్ డెల్ user1, user del docker. ఓకే, యూజర్ డెల్ వాట్? హరి. అండ్ ఇంకా ఏమున్నాయి చూడండి, చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఏమున్నాయి? రాహుల్, కిరణ్, రైట్? సో యూజర్ డెల్ రాహుల్ అండ్ యూజర్ డెల్ కిరణ్. డన్. నౌ గో అండ్ చెక్ ఇట్. ఓకే, ఆల్రెడీ డిలీట్ అయిన యూజర్ని నేను మళ్ళీ డిలీట్ చేసి ఏమని వస్తున్నారా? సో యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్ ఎ పర్సన్ వేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నాట్ దేర్ విత్ లైనక్స్. అంతేనా కదా? ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన యూజర్ని నేను మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తే ఏమైనా వస్తుంది చూడండి. టూ థింగ్స్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎ యూజర్ హూ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. అప్పుడు ఏమైనా వస్తుంది? ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది. సెకండ్ వన్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్ ఎ యూజర్ హూ ఆల్రెడీ డిలీటెడ్ ఆర్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. ఏమైనా వస్తుంది? ద యూజర్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. గైస్, యు అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్, రైట్? సో we created a user, we know how to create a user, we know how to change the password of the user, we know how to delete a user. Okay, ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు? రూట్ యూజర్ చేస్తున్నారు. Now let's say example, let's see if the user still exists or not. What are the users? Adi exists. What is the password of Adi? I don't know. I want to reset the password. కొత్త పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సేమ్ థింగ్, PASSWD. I forgot to give the username here. Guys, observe this one thing clearly. I was in a hurry. Okay, user ticket raise చేశాడు. బాస్ ప్లీజ్ చేంజ్ మై యూజర్ పాస్వర్డ్ అన్నాడు. యాక్చువల్గా వాట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్? పాస్వర్డ్ ఫాలోడ్ బై వాట్? యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొడితే తను పాస్వర్డ్ చేయమని అడుగుతుంది. బట్ ఐ వాజ్ ఇన్ హరీ. దట్స్ వన్ థింగ్. ఐ వాజ్ ఇన్ హరీ. నేను PASSWD అని కొట్టి ఆ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వకుండా ఎంటర్ కొట్టేశాను. ఆది అని టైప్ చేసాను. అబ్జర్వ్ ద స్క్రీన్ క్లియర్లీ. వాట్ హ్యాపెండ్ యాక్చువల్లీ? రీడ్ ద స్టెప్స్. వాట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ద స్క్రీన్? ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి? చేంజింగ్ ది పాస్వర్డ్ ఫర్ వాట్? రూట్ యూజరే మారిపోయింది. అర్థమైందా? వాట్ వాజ్ ద టాస్క్ అసైన్ టు మీ? ఐ వాజ్ ఆస్క్డ్ టు చేంజ్ ద పాస్వర్డ్ ఫర్ ఆది.
So if you don't give the username here after the utility called password, and if you hit enter, it will change the password. Means what? Root user password మారిపోయింది. Now I'm in a trouble. ఎందుకు? I don't know what is the previous password. If I know, well and good, I can what? Simple మళ్ళీ ఏం చేసినాను? మళ్ళీ password కొట్టి మళ్ళీ I can change it. But remember one thing, in real time, everything is audited. Everything is what? Audited. It will go. So tomorrow, your manager or might leader, somebody will who is responsible will work. Ask. I saw that you changed the password twice. May I know what happened? What made you to change the root password? So be cautious, guys, before you. So before you do anything, you have to what? Be very cautious. Okay. అందుకనే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుని ప్రతి యాక్టివిటీకి ఈ డే 1 నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రీ చెక్, perform the activity, or pre-activity, activity, post-activity. Okay, pre-activity, activity, and what? Post-activity. Now let's change the password. This is something problem. Okay, let's. I'll fix this later. But are you clear with the concept? Anyone? Any questions? Deleting a user, and how do we verify? How to verify the users in the Linux machine? How do we list, or how do we verify and how do we list all the users in the Linux? Tell me what it is. Yeah, cat space /etc. In this location, correct, there is a file called what? PASSWD. This will list all the users. Two types of users are there. There are two types of users, and first one is default users. Means these users, these users are created with Linux installation. Okay, and the other one is what? Non-default users. Okay, non-default what? Users. So these users are created based on what? Client requirement or project client, or you can say project requirement. అంతే కదా? Got it? So that's all about what? Users. Any questions, guys? Are you able to slowly come into this Linux? Linux is super easy here. The only thing ఏంటంటే అన్ని కమాండ్స్ గుర్తుండాలి అంటే మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. 1 hour ఆఫ్ క్లాస్ అండ్ 1.5 hour ఆఫ్ ప్రాక్టికల్స్ మీరు కూర్చుంటే ఫోన్ పక్కకు పెట్టి సైలెంట్లో పెట్టేసి జస్ట్ గో త్రూ మై వీడియో అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ థరోలీ. 2 times ప్రాక్టీస్ చేయండి, గుర్తుంటుంది. లేకపోతే ఇవి చాలా చిన్న చిన్న కమాండ్స్. లైనక్స్ అంటే ఇంతే కాదు. వన్స్ వీ గో ఆన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కమాండ్ లైన్ ఓన్లీ. సో వన్స్ వి స్టార్ట్ విత్ గిట్ హబ్, మ్యావ్ అండ్ జావా, టాపిక్స్ అని డాకర్, అన్ని కమాండ్స్ లోనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు అన్ని కమాండ్స్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మీకు యూ షుడ్ బి వెరీ గుడ్ ఎట్ లైనక్స్. అర్థమైందా? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్. బట్ టుడే ఐల్ గివ్ యూ అ టాస్క్, గైస్. సో వాట్ ఇస్ ద టాస్క్ హియర్ ఈస్, you need to perform these 2 tasks. So write down the task if you want. If you have the notebook, please note down the task. Okay, install the virtual box in your machine. This is the first. I'll show you now, don't worry, I'll show you. And second step is install the Vagrant on your machine. Okay, so 2 softwares. The third software is install Putty, comma, what do you say, MobaXterm and Commander. Okay, Commander. These are the 3 things. Okay, these are the software. This is a simple software. Okay, let me show you the first one. How to download the VirtualBox, because you have to start practicing, right? Okay, so simply go to your browser and just say
VirtualBox download. Simple command. Just search for the VirtualBox. The first one is what? Downloads. Go here, and on the left side you can see you want to download this VirtualBox for which operating system. Because I want to download it for Windows, I click on what? So click on Windows. Okay, automatically on the top right you can see the software is being downloaded. Yes or no? The software is being what? Downloaded within a less than 20 seconds. The software, again, based on your internet speed, okay, your software will be downloaded. Step 1 completed. Okay, step 2, what? Download what? Vagrant. Okay, install what? Vagrant, or this is what you'll get it. Okay, you have two options here. Which operating system? If it is for Mac OS, this is what you have to download. And now because my operating system is what? Windows, and that is not AMD processor, it is what? Intel i686. So because how do you check whether it is an AMD or Intel? You can go to your my computer or this PC. Okay, and then where is my this PC? So I can go here and right click here and just say properties. Where are the properties? The bottom. Just click on the properties. What happened? This PC properties. It's taking time, I believe. Or is it? Yeah, it's taking time. So go here and you can see under system what operating system it is. What it is. It is device. Yeah, you can see the processor here. What is it? Intel. If it is your shows as AMD there, then based on your what? This one, if it is AMD, download this one. 99% will be Intel, but some people some have the AMD processor, so you can download. So download this one. I click here download. You can see Vagrant is getting downloaded, right? This is the second step. Third step, you have to download what? Putty, Putty, Putty download. Just download the Putty. First one, you click the Putty here. It will go to this page, and simply what you have to say? Download Putty. So it will go to this page, and again because our is Windows, you can see here it is called as Microsoft installer, and you have something in what? .exe. So I don't download with .msi. Okay, try to, you can download through .msi also, and you can download through .exe also. Anything is same, but go with what? Exe, and don't go with AMD processor or another processor. Okay, go with what? The first one, 64-bit, because nowadays no laptop is from 32-bit operating system. So it's a 64-bit architecture. So download, click what? Putty. Automatically Putty will be downloaded. It's very tiny software. It might have finished by this time. Yeah. Look at this. The third one. Fourth one is what? MOBA Xterm. Okay. Download MOBA Xterm. Click here. Download. So you can free edition. You can click what? Download now. And what version you want a portable version, you want installer. What is the difference between portable version and installer? If it is a portable, directly you can use, no installation is required. Okay, that is called what? Portable version. But if you want to install it on your computer, go with what? Installer. So I prefer installer because I don't know where I kept the portable file. If it is in some other location, I have to go there and I have to click it. Okay, so go and what? Install what? Download the installer version. So these are the four things. And one other one is what? Commander. Commander download. So you can see here Commander download. You can or here it is there, Commander download. You can click it and you can download it. Where it is, yeah, Commander download.
What happened? It's hung. No. This is the one. This is the version. And what happened? This escape. Continue to the site. Download. This is the one. Maybe you can try with this one. If not, I'll tell you how to download tomorrow. Yeah, this is for what? Why I'm getting all these things. Okay, I'll give you the link to the commander. But leave apart from commander, you can download the rest of the things, right? I'll give you the link to the commander. But remaining, you can see VirtualBox, Vagrant, Putty, Mobile Xterm, and commander. I'll give you the link directly. You can click the link, it will download it. Okay. So that's all for today, guys. So tomorrow we'll see the installation of each machine, each one, and tomorrow we will see how to download the Linux, and no installation is required. In real time, we don't do any Linux installation. Okay, but we should know how to bring the Linux image and keep it in VirtualBox and start using it. It takes only 5 minutes to make the virtual machine ready through using Vagrant. Okay, that's what we'll do tomorrow. Done, guys. I have some chats here. Let's see what is any. Okay, this guy's left. Fine. Any questions before we wrap it up? Anybody who is online? Sir? Yes, Soumya. Yeah, actually, only at a time, only one user we can delete, right? Yes, we can do because single line command. But if you want to delete in bulk, again you need some scripting concept. Okay. See, everything is possible. We just starting, na. So I'm telling you small things. Once you go down the line, you end up in deleting in bulk. How to delete all the users, how to delete the dependency users, everything we'll see. But to Okay. answer your question, one time, one user with user del command. Okay. Yeah. Anybody else? Guys, please clarify your doubts within the same session. Last 5 minutes or 10 minutes, I'll open for the questions. You can ask. Okay.